Wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza kutoka kaunti ya Mombasa wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa chama cha UDA Hassan Omar wamepongeza wabunge walioupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2023 wakitaja kuwa vipengele vilivyoko vinastahili maslahi ya mwananchi. Bunge la kitaifa lilikuwa limeupigia kura mswada huo wa fedha wiki iliyopita baada ya marekebisho mbalimbali kufanywa kufuatia kufanyika kwa mikutano ya kuchukua maoni kutoka kwa Wakenya. Ni katika zoezi ambalo lilifanywa na kamati ya fedha bungeni. Viongozi hao walizungumza wakati wa uzinduzi wa Mombasa Links Limited, shirika la biashara lililoanzishwa na waliokuwa wagombea katika kaunti ya Mombasa kwa tiketi ya chama cha UDA. Imehakikisha kwamba Hasla hajalipa kodi ambayo inamdhalilisha. Na tumekusanya pesa ili Hasla apate afya ya bure na Hasla apate nafasi ya kupata na kumiliki nyumba. Na sisi kuna watu wengine kama Mushomba wamewapigia kura, sio? Lakini sisi hatuiti Mushomba kumdiscipline, lakini wao wanaanza kudhalilisha watu wao. Na mtu hapa ambaye hako na mbunge wake na wengine ambao na wabunge waambie wakati wa kura wawe ndani, sio waepe waongee alafu watoe video waende. Mimi zangu ni pongezi kede kwa kuweza kufanikisha kupitisha mswada wa finance bill. Na zaidi ni kwamba sisi kama Wakenya tumekubaliana ya kwamba urais ni taasisi ambayo ni taasisi endelevu. Kwa hivyo yale yote ambayo William Samoei Ruto rais wetu ameweza kuyarithi, madeni mazuri, mabaya, hata vifo vya Shakahola, ni jukumu sahihi la William Samoei Ruto kuhakikisha kwamba katika utawala wake hakuna Shakahola nyingine itapatikana. Tumeona kwamba tangu Hustler Fund imeanzishwa watu wengi wameweza kusaidika, kuanzia vijana, kina mama, hata kina baba, si ndio? Kwa hivyo hii Hustler Fund haina tofauti na Youth Fund. Hii changamoto ni kwa vijana kwamba munaweza kuchukua Hustler Fund na mumejipanga, mumeweza kuona vile inaoendeleza biashara zenu kuzikuza. Vile vile ningewahamasisha kuwaomba kwamba msiogope, muje mchukue na Youth Fund, mujalize muweze kujiendeleza. Hakuna tofauti. Kutoka Mombasa sasa tuelekee Butere ambapo wakazi wa kijiji cha Mungungune, wadi ya Marama Magharibi, eneo bunge la Butere, Kakamega, wameandamana hii leo kulalamikia barabara mbovu baada ya ajali tatu kutokea kwa kipindi cha juma moja eneo hilo. Wahudumu wa bodaboda wakiongozwa na waliandamana na kupanda migomba ya ndizi katika barabara hiyo, huku wakimlaumu mwakilishi wadi eneo hilo kwa kuzembea kazini. Kulingana na wakazi hao, barabara ya kutoka Mungungune kuelekea Ituti iko katika hali mbovu na kuwataka wahusika kuichukulia kama swala la dharura kurekebisha ili kuzuia ajali zaidi. Hii barabara imeharibika karibu ni mwaka moja, na maji ndio inapeleka hii udongo yote. Mtoto mdogo wa nasara kutoka shule ni lazima nisimame hapa ni mngoja akikuja, sababu nahofia anaweza kuanguka kwa hii shimo. Hii barabara imekuwa tisho sana kwa maisha yetu ya watu wa Mungunguni. Hii njia watu wameumia wengi sana. Yaani keti ya mama mjane tumesha hata hatuoni huyo mtu. Haiwezi pita hata siku moja kama mtu hajaanguka jinsi ambavyo mnaona hii barabara. Sisi kama bodaboda tunasumbukana kwa hii barabara. Na tulipitisha viongozi ambao wanaweza tusaidia. Sawa sana MCA wetu ambaye ni Mr. Saitama alisema kura linunua. So sisi tunataka Saitama akuje mahali hapa atumerekeshea pesa yake, aturekeshee kura yetu. Sisi kama bodaboda mwenzetu akukule hospitali kwa sababu ya hii barabara. Tulichagua viongozi wa kufanyia maendeleo. Na ukiona hii njia vile ilivyo, tunaonekana sisi hatuchachakua. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Embu imeanzisha mchakato wa kuchukua mamlaka ya kulinda mbuga ya kitaifa ya Mwea kutoka kwa huduma za wanyamapori Kenya. Naibu mkurugenzi mkuu wa hifadhi ya misitu Mlima Kenya Bakari Mungumi akizungumza na wanahabari amesema usimamizi mpya unaweka mikakati ya kuimarisha hifadhi kwa kuifaa jamii ya Mwea. Mbuga hiyo ya wanyama ambayo iko katika eneo bunge la Mbere na wanyamapori wengi wanapopatikana, huku akiwemo ndovu, pundamilia, nyati, swara na twiga.
tumekuwa na mkutano na KWS tukiweka committee ambayo itaanza kuangalia utaratibu ambao itaweza kuanza ile process ya kutransfer. Ndio game reserve sasa itoka katika national ndio kuja katika county. Ni safari itakuwa ni kitu ya siku moja hivi. Na tukiangalia sana kutoka na viongozi ambao ni expert from KWS, ni safari inaweza chukua hata miaka 5, miaka 10 hapo ndio iwe imerudi katika mikono sasa ya county. Poli kama hii iko na wanyama wengi sana. Kuna ndovu, kuna vifaru, kuna zile twiga. Wanyama wote wako hapa, lakini si watu wengi Kenya mzima ama hata hii Embu ambao unajua kama kuna game reserve kama hii. Kitu ambao ni ya maana sana, lakini haijaingia katika ile mapu ya Kenya. Hata Embu yenyewe hajui kama kuna kitu kama hii. Kwa hivyo mpango wetu kwanza ni kufanya awareness, tufanye a lot of awareness. Kwanza ndio watu hapa Embu wenyewe wajue kuna kitu kama hii ambao wanaweza kuwa nakuja kutembea weekend baada ya kwenda sehemu zingine nje ya Embu. Na pia tunampanga kufanya marketing. Ndio pia hata wazungu watalii kutoka sehemu zingine za Kenya na pia nje waanze kutembea hapa. Tuko na ile utaratibu, hii kamiti inaanza kufanya kazi, watafanya recommendations pia. Tujue vile tunaweza kuwa na investors ambao wanaweza kuja pia wajenge mahoteli hapa. It's our aspiration that coming together, putting in a good plan, putting all stakeholders together, that this reserve is going to generate more value to the people of this this area, particularly Mbeere South and Embu County and overall to the country's economy. Kwingineko ni kwamba dereva mmoja ameaga dunia katika ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha lori mbili za kusafirisha mizigo katika eneo la Kaaga, kaunti ya Meru. Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, lori moja lilikuwa limeendeshwa kwa kasi na kupoteza mwelekeo kisha kugongana na lori nyingine na kusababisha kifo cha dereva huyo. Walionusurika wamekimbizwa hospitalini. Nilikuwa nimendeliver barua Meru School. Sasa nilikuwa na nyingine hapa Runogone Catholic. So vile tu nimekaribia hiyo gate, mimi watu nimeona wameanza kutoroka. Vile wameanza kutoroka mara hiyo ndio nilisikia gari imenigonga na nyuma. Imenitoa kwa ile bump mpaka hapa ni kama 200 meters. Ikanileta kwa hii mandizi, nikang'oa hii mandizi. Sasa vile nimeng'oa hii mandizi imekunja ikanipendua. Ikaniwacha kwa mtaro ndo ikaweza enda kuanguka mahali imelala hapo. Yeah. Na mimi nilikuwa tu spindi ya pole kwa sasa nilikuwa najitayarisha kuingia kwa ile gate. Tunaomba serikali ama MCA wetu atuongeze bumps kwa hii barabara. Naitwa Martin Kobe, Senior Chief Kaaga. Nimepigwa simu kitu saa 3:30 nikaambiwa kuna lori mbili zimeanguka Runogone area katika boda yetu ya Kiamwitari na Kiadhari divisions, na hakika kufika nikakuta zimeanguka kama vile umeona, na watu watatu wameweza kujeruhiwa vibaya na mmoja amefariki. Ako hapo driver wa lori hiyo ya mzigo bado ako hapo kwa gari hata hajatolewa. Wito wangu ningependa kutoa ni kwamba madriver wakifika hii barabara ya kuteremka Maua, wakipita hapo Meru School, wao wana control gari vizuri, kama gari imebeba uzito kubwa, na mtu wao anaangalia breki vizuri, kwa sababu hiyo mteremko kuna ajali mingi sana zimetendeka hapo ili Runogone. Na familia moja eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega inalilia haki baada ya maafisa wa polisi kudaiwa kumpiga na kumuua mpendwa wao akiwa ndani ya seli katika kituo cha polisi cha Shiatala. Inadaiwa kuwa mwenda zake Alex Omuhaka mwenye umri wa miaka 26 na mhudumu wa bodaboda alikuwa na ugomvi na babu yake majira ya jioni kabla ya maafisa wa polisi wanaoishi karibu nao kufika na kuanza kumpiga wakimpeleka katika kituo hicho, huku familia ikidai kuwa juhudi zao za kutaka maafisa hao kumwachilia hazikufua dafu. Hii ni kabla ya kuarifiwa kuhusu kifo cha jamaa wao katika seli. Wenyeji na viongozi wa eneo hilo wamelaani vikali kitendo hicho, wakisema kuwa marehemu amekuwa mtu mkarimu, huku wakitaka uchunguzi wa kina kufanywa na maafisa husika kuchukuliwa hatua. Huyu mtoto jana alikuwa mzima, hakukuwa na jambo, hata alipita akinisalamia pale penye niko, akaniambia shosho, mimi ndio huyu napita naenda nyumbani. Nikafurahia, akasema kesho utakunywa sukari. Sasa ilipofika saa 2 ya leo asubuhi, nasikia mjukuu wako hayuko.
Ameaga kivipi? Aliaga kiwa ndani ya ni majirani zetu. Hata kama wanatoka sehemu mbalimbali wakifika hapa tunasema tumepata majirani. Jambo likitupata wanafaa wakuja watusaidie kwa amani, si watu watusaidie kwa njia yenye wamesaidia kwa huyu mjukuu wangu. Alishikwa na maafisa wawili wa polisi ambao walikuwa wanampiga wakimwelekeza kwenye kituo cha polisi ambacho kiko chini ya mita 100 kutoka hapo. Walimuua marehemu. Nataka kuomba wale viongozi chameni wafanye proper investigation ili justice ya hiyo kijana ipatikane. Na waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria amewaarifu wapinzani wa serikali ya Kenya Kwanza kuipa serikali ya Rais William Ruto muda wa kutekeleza majukumu yake. Akizungumza katika kaunti ya Embu wakati wa mkutano wa maombi ya kanisa la Akorino katika chuo kikuu cha Embu, Kuria amesema kuwa wanaopinga serikali walikuwa na muda wao katika utawala uliopita na wakashindwa kuboresha uchumi wa taifa. Kuria amesema kuwa anataka kanisa kufanya kazi na serikali na kuwa serikali itaunga mkono kanisa la Akorino katika shughuli zao. Hiyo Biblia mlikuwa mnafuata haijabadilika. Si bado inasema mtii viongozi. Si bado inasema mtii serikali. Si mtafanya hivyo hivyo. Na mimi nataka kusema tutashirikiana pamoja na nitawashika mkono na hakuna makosa kanisa inafanya kutii viongozi walioko. Viongozi wakiamua wakuwe wahuni, hiyo ni shauri yao, lakini nyinyi muendelee kutumikia serikali. Serikali ilikuwa, tafadhali mlikuwa na miaka yenu 10. Sasa hii tunataka kutimiza ile mambo. Hapa katika Embu tulikuwa hapa na rais. Rais alikuwa hapa akafungua hospitali. Rais alikuwa hapa akaanza stadium. Rais alikuwa hapa tukaanza soko. Rais alikuwa hapa tukafanya expo ya watu wa biashara. Na tukatangaza ya kwamba hapa chini upande wa mbele pale Mashanga, mimi wizara yangu tutaanza County Industrial and Aggregation Park, ndio mazao yenu, kahawa yenu, majani chai yenu, avocado yenu, ndengu zenu, makadamia yenu, maziwa yenu ipate soko na ipate bei ambayo iko juu, ndio mwananchi anataka. Utafiti wa hivi karibuni umeonyesha kuwa ulevi na utumizi wa dawa za kulevya miongoni mwa wazazi umechangia ongezeko la visa vya kiwewe kwa watoto. Umechangia katika ongezeko la visa vya kiwewe kwa watoto na kusababisha matatizo ya kiakili miongoni mwa watoto. Katibu katika idara ya afya ya umma Mary Modhoni amesema kuwa 10% hadi 20% ya watoto wanaougua magonjwa ya kiakili. Akizungumza wakati wa kufungua kituo cha afya cha Upendo eneo la Murang'a Mashariki, Modhoni alisema kuwa ulevi na utumizi wa dawa za kulevya umesababisha unyanyasaji wa nyumbani ambao umesababisha vifo vya wazazi au makovu ya kudumu ambayo huathiri watoto. My PhD research, I found out that children have a lot of trauma, and that is why actually I thought about this place. So I'm hoping that the government can borrow something like this, and I know probably it is there, but we don't know about it, especially for children who are in children's homes. When I met children that had been abused severely in Thika level 5, we didn't know where to take them. This is a place now, if you're working with children and you don't know where to take them, for free, we'll give them psychotherapy for free and even accommodation until they get better. These children can become good children or good citizens of this land because they have been properly counseled. So it's a difficult job. We cannot do it without the help of the Almighty God to be able to bring up these children. Children and adolescents are particularly vulnerable, with an estimated of 10 to 20% experiencing mental health conditions globally. These alarming figures highlight the pressing need to prioritize mental health services for our younger generations. It is now that we can be able to rectify that which we may not see with our naked eyes. But if we delve deeper and we get deeper and know what the emotions are speaking
then we will be able to help very many people in our society. Rais William Ruto amesema makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa Kenya na Umoja wa Ulaya yataweka pesa mifukoni mwa wafanyabiashara humu nchini. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya EU na Kenya katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amesema ushirikiano huo utaifanya Kenya kuwa kitovu cha bidhaa za Ulaya katika Afrika Mashariki pamoja na kuchochea utengenezaji na uuzaji wa bidhaa zilizomalizika nchini humo. Rais amesema kuwa Umoja wa Ulaya ni mshirika wa pili kwa ukubwa wa Kenya baada ya Benki ya Dunia, na kutiwa saini kwa mkataba huo kutawakilisha hatua kubwa kwa Wakenya na mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. I am therefore greatly pleased that this has been accomplished, and I want to thank the EU Director Trade for Africa and Kenya's Principal Secretary and their technical teams. I know behind them have been many people who have put this agreement together. Today's milestone also represents a giant step forward for the East African community partners, because as my good friend has said, this agreement just sets the stage for finally bringing the East African community partner states into the agreement. And I have also issued instructions to Moses that, and I want to commit to our EU friends, that by you signing this agreement with Kenya, we also commit that we will work with our East African partner states, we will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement. Over the past decades, the EU private sector has made available more than 1 billion euros of investments in Kenya. During the course of my visit, I have engaged with businesses from both Kenya and the EU, and there is a strong appetite for boosting trade and investment partnerships on both sides. With this deal in place, we have the right platform to do so. Kenya's exports to the EU will be tariff-free from the day one after its entry into force. Viongozi wa kike nchini sasa wameweka juhudi za kupambana na mimba za utotoni na kupigania haki ya mtoto msichana nchini ili kukamilisha masomo. Wakizungumza katika kaunti ya Kirinyaga wakati wa mashindano ya michezo ya Global Soccer Appeal na ngoma, wawakilishi wa kike kutoka kaunti za Bomet na Kirinyaga wamesema watapambana na wale wanawapachika mimba watoto wa shule na kuwaharibia masomo yao. Katika hiyo tournament, there is one thing munajaribu kuaddress, teenage pregnancies. Hapo kwa teenage pregnancies, wacha niambie wale vijana na wanaume wako hapa. Saa zingine munadanganya hao wasichana kwa sababu wanatafuta hizi sanitary towels. Munawadanganya, munaingia pale huko nyuma kidogo kidogo, msichana ameshindwa kumaliza shule. Sisi tunasema na mheshimiwa Gasheri, tunataka kuona hawa wasichana wote wamekuwa viongozi. Lazima tushikilie wasichana wetu, na nimeona bajeti ambayo imewekwa na serikali 940 million ili tukue tunaweza kupatiana free sanitary towels to all our girls ili waweze kujikimu na kuendelea na masomo. Tumesema hakuna mtoto ambaye msichana atabaki ama akose kuenda shule manake hana access to sanitary towels. Pata tena fursa ya kuwaongelesha wanafunzi kwamba watie bidii wakiwa shuleni, kwa kuwa hakuna kitu haiwezekani. Tunataka kushukuru tena Mheshimiwa Gloria ambaye ameweza kuleta sanitary pads. Tumeweza kupeana wazizi wote, tunajua hiyo ni tatizo ambao wasichana wetu wanapitia wakiwa shule. Mtazamaji mwema Mwinzi, mzee wa miaka 40 kutoka wadi ya Ngomeni eneo la Mwingi Kaskazini, amepooza kwa miaka 14 iliyopita. Mwema alikuwa mkulima hodari kabla ya kukumbwa na tatizo hilo. Mwanahabari wetu Roda Mbatiani na maelezo zaidi. Tulifika nyumbani kwake Mwema Mwinzi saa 6 mchana. Dalili iliyo hapa ni ya uchochole. Uhalisia wa makao haya ni bayana kuwa Mwema ana mahitaji mengi. Anasema maisha yamekuwa magumu kwa miaka 14 iliyopita,
huku akiketi sakafuni anakolala. Nimemaliza miaka nyingi. Nimeomba usaidizi kwangu kwa serikali na wale wengine wanisaidie, wanipeleke hospitali, niokoe watoto wangu na familia. Baba huyu wa watoto 7 anatueleza jinsi alifeli kupokea matibabu baada ya kupata rufaa ya kutafuta matibabu zaidi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Nimetumwa Kenyatta na pesa ikapotea. Mkewe Mwema anasema jinsi anavyokimu mahitaji ya familia kwa kufanya vibarua mbalimbali na pia kuomba msaada kwa majirani. Mzee wangu alingonjeka 05, nikampeleka hospitali lakini sikusaidika, nikakosa pesa. Niko na hali ngumu ya kusaidia watoto, kusomesha na kazi yote ya familia iko juu yangu. Mimi nafanyanga kazi ya kimbarua, sina kazi nyingine. Daniel Mwangie, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Kaliwa, anatueleza jinsi bintiye Mwema amefadhiliwa kikamilifu na uongozi wa shule kufuatia hali yake. Kuna mahitaji ambayo tuko nayo na tumeweza kujaribu kuangalia ni vipi tunaweza kuyasema hayo mahitaji yetu, anda sasa katika mahitaji ya kusaidia wanafunzi wetu. Wanafunzi wetu wametoka katika familia ambazo ni zingine ziko na challenge katika hali ya kulipa school fees. Rodambatiani, TV47. Uko chini ni nini? Washikadau wa huduma za maji wamekongamana jijini Mombasa kwa maonyesho ya kimataifa ya maji na usafi wa mazingira, warsha ambayo inalenga kujadili jinsi teknolojia inaweza kutumika ili jamii ipate maji safi na ya kutosha. Mabadiliko ya hali ya anga yametajwa kama mojawapo ya changamoto kubwa katika kupatikana kwa maji safi. Waziri wa maji Alice Wahome na mwenzake Salim Mvurya wamehudhuria kongamano hilo, huku naibu wa rais Rigathi Gachagua akitarajiwa kufika ili kufungua rasmi kongamano hilo la siku 5. Mtazamaji, tufululize moja kwa moja hadi mji huo wa Mombasa, tusikilize yanayojiri. You know, the right to water and sanitation services can best be achieved if the sector is operating with uniform standards. And I think we are saying going forward, we can't afford to be looking at the 54% of the national population. We have now deliberately moved to ensure that even for the small community systems, we have deliberate actions to ensure that, you know, we have some level of formalization in terms of the services that they're giving. We all agree that good performance can only be ascertained if it's measured against sector benchmarks, and what we present in this report this afternoon really aims at ensuring that whatever performance we have as a sector, whatever performance we have as water service providers, that is given against the benchmarks that we have set for ourselves. We have mentioned the issue of having standards for small water systems, and WASREB is in the process of implementing interventions to realize this. We have made very good strides in terms of commercialization of water services since we had the Water Act 2002, and we're saying we need to build on those gains as a sector, and we call on the counties to really come forward and ensure that those gains are sustained going forward. National reporting is very critical, and WASREB commits going forward that we will be doing this just to give us an indication as a sector as to where we stand in terms of water and sanitation access nationally. And we normally say if there's one thing that we must produce as WASREB, it is a report that we are releasing this afternoon. Thank you very much. Our mantra is always that we trust in God, but everyone else that we regulate must bring in data, and I think the PSICT did quite speak to that. Thank you very much. Thank you, Richard. That's Richard Chirayot, who is our Director, Monitoring and Enforcement. Honorable Madam CS, of protocols observed, I want to re-emphasize just 2 points.
that as a regulator, we've been closely monitoring what is going on in this sector, and we see key among the gaps is the non-revenue water, where we are losing about 45% of what we produce. That is something that really we can't afford to look the other way, and I want to appreciate the ministry led by you and the PS in supporting the sector to combat these menace of non-revenue water. From it, we lose approximately, in the current reports, it has risen from the 10.4 billion we were talking about to about 11 billion now, which is really something that we all need to focus on to bring it to an end, so that if we can get this 11 billion or 10 billion or even half of it and reinvest it in the sector, obviously that can go a long way in accelerating the achievement of Vision 2030 in as far as universal access to water is concerned. The other aspects, Honorable CS, distinguished guest, is the issue of corporate governance. We've had situations in quite a number of institutions where there were what I can call coups in quotes, you know, change of management and board leadership every other year, and therefore without stability, as much as we are not going to condone mediocrity. Na washikadau wa sekta ya nyumba na mashamba leo hii wanazindua ofisi yao rasmi katika eneo la Ruiru ili kurahisisha huduma kwa wanachama wao. Kwa kipindi kirefu kumekuwa na lawama za uwepo wa matapeli kutoka kwa wawekezaji wa sekta hii, jambo ambalo washikadau hawa wameahidi kumaliza kabisa. Mwenyekiti wa washikadau wa Real Estate Dominic Thuku ameongea katika hafla hiyo. Tazama. Genuine players and the government is inevitable. It is on this backdrop that the Association of Real Estate Stakeholders was formed with an aim to self-regulate activities in the sector and weed away the uncooperative actors. Our approach of achieving association's goal shall harmoniously incorporate all relevant bodies and regulators. In our undertaking, we hope to minimize perceptions that may be interpreted otherwise to mean that the association is competing with already existing bodies or authorities. The formation of this association was founded on the understanding that apart from achieving the primary goal of ensuring Kenyans can own land and house affordably, the real estate sector remains a strong pillar in the growth of Kenya's economy, as it has proven over time. Statistics in the Kenya National Bureau of Statistics Economic Survey brings out this fact undeniably. The data indicates that there has been a positive performance trajectory in the industry for the last 5 years. During the time in review, the compounded annual growth rate in the sector stands at 6%. In the last quarter of 2020, the total GDP financial year 2023-2024, a collective sum of slightly more than 73 billion was directed to different programs that are directly or indirectly tied to activities in the real estate. This commitment is sure bet that the future of the sector is guaranteed. However, it also indicates the need for ensuring that there is proper regulations and RESA comes in handy and timely. In terms of creating employment opportunities, real estate has performed exemplary well. The number of people employed directly in the sector was at 4,300 in 2022 out of the 94,500 jobs created in different sectors in the private sector in the same period.
aware that the sector also creates indirect opportunities for surveyors, engineers, lawyers, media, and other consultant services, it means that an attempt to overlook the need to tighten its regulatory framework is committing economic perversity. Thus, the need for having the association. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo